journey. So last time we were talking about three qualities of the entire world. Отож, ми розпочинаємо нашу подорож, і минулого разу ми говорили про 3 властивості цілого світу. Fan is moving, light is there. I see the light in the fan, but I do not see the electricity. Вентилятор рухається, і ми бачимо світло, і ми бачимо вентилятор і світло, і рух, але ми не бачимо електрики. Yeah, I see the effect of the electric current, but I don't see the electricity. Я бачу ефект того, що відбувається завдяки електрики, так що електрика підключена, але я не бачу самої електрики. Did you understand that? Чи це зрозуміло? Струму мається на увазі, самого електричного струму я не бачу. So now see that electric current has two, positive and negative. Тепер подивіться, що цей електричний струм, він має 2 – позитивне і негативне. Understood? Чи це зрозуміло? Similarly, there are 3 forces that is not seen, but its impact and effect is seen. Таким самим чином є 3 сили, які ми не бачимо, але їхня дія і їхня дія на нас видима. Ми бачимо результат. And these 3 forces are present in everything of the entire universe. І ці 3 сили, вони існують у кожній речі з усього Всесвіту. So starting from the lowest force is known as inertia. Inertia means it remains steady, it doesn't move. Отож, починаючи з найпершої сили, найнижчої, яка означає інерція. Інерція означає, що вона залишається нерухомою і не рухається. I keep the mouse here, now it will not move until I touch it. Я тримаю тут мишку, і тепер вона не буде рухатися до тих пір, поки я не торкнуся її. Second force is activity, any movement. I move my lips and hands, and the blood is moving, circulating, food is digesting. Any movement is an activity, that is a second force. Друга сила – це активність. Я рухаю своїми руками, я рухаю губами, щоб говорити, рухається кров в моєму тілі, їжа перетравлюється. Все, що рухається, будь-який рух – це є інша сила, друга. And the third force, that is knowledge, that brings when you are in peace, when you are happy, when you are not blaming, complaining, and reacting, that state is caused by the third force. І третя сила, що означає знання, яка приносить нам щастя, спокій і мир, коли ви не звинувачуєте, коли ви не жалієтесь, коли ви не реагуєте, а перебуваєте у стані спокою, балансу і щастя, це дає вам третя сила, яка називається знання. Did you understand? Чи це зрозуміло?
So when I say you do not move the body, the first lowest force is working in the body that makes your body still. Отож, коли Гуруджі каже нам не рухати нашим тілом, перша сила, найнижча, діє в нашому тілі таким чином, аби ми залишалися нерухомі. Got it? Це зрозуміло? So when I say raise your hand, you raise your hand. Even the wrist and the fingers, if they are not there, wrist joint is not there, finger joint is not there, my hand cannot move. І коли Гуруджі каже, підніміть свою руку, і ви піднімаєте свою руку, але якщо тут немає наших суглобів, у пальці не знаходяться, суглоби пальців не знаходяться на своєму місці, то ви не можете рухати рукою. Are you understanding? Чи це зрозуміло? But even if the joint is there, finger joints are there, but there must be some force to move my hand and the fingers. Але навіть якщо є у вас суглоби і в пальцях суглоби знаходяться на місці, має бути якась сила, яка робить їх рухом, яка заставляє їх рухатись. I met an Australian girl a couple of years back, so I was giving her a lesson. So I always saw her sad face. I said, why don't you smile? Гуруджі зустрів одну сумну дівчину декілька років тому, він давав їй лекції і бачив її сумне обличчя, і він запитав якось її, чому ти не посміхаєшся? And she told me she cannot smile. І вона відповіла Гуруджі, що вона не може посміхатися. Is it possible? Чи це можливо? It is possible. Це можливо. The cheeks, inside the cheeks, there are certain nerves that was absent on her cheeks. That is why she could not smile. У м'язах наших щік є певні нерви, і у цієї дівчини ці нерви були відсутні, саме тому вона не могла посміхатися. Ah, yes. It is also possible. So after the session, please look into the mirror and see whether you can smile or not. Otherwise, you need a surgery of the cheeks. Так, це також можливо, тож, будь ласка, після уроку подивіться у дзеркало і усвідомте, чи ви можете посміхатися чи ні. Якщо ні, можливо, вам необхідна операція на щоках. Everyone started smiling, except Elena. So, did you understand there are three forces in the body, these three forces in the mind, three forces in the intellect, present all the time? Отож, чи ви зрозуміли, що є три сили у тілі, три сили у розумі і три сили в інтелекті, які присутні увесь час? It is because of the lowest force, known as tamas, helps you to sleep deeply. Could you please repeat what it is helps tamas? Yeah, tamas helps us to sleep soundly.
Саме через оцю найнижчу силу тамас ми маємо змогу спати і заходити в глибокий сон. When you are full of energy, you feel fresh, you feel very active. It is because of the second force known as rajas. І тоді, коли ви сповнені енергії, ви почуваєтеся свіжо, ви почуваєтеся, що ви можете робити багато активностей. Це через другу силу, яка називається раджас. And when you understand any principle, when you receive the knowledge, when you are happy, calm, that is the sattva force that is acting. І коли ви отримуєте знання, коли ви розумієте принцип, коли ви спокійні і щасливі, це третя сила, яка називається сатва. Did you understand? Чи це зрозуміло? Can you be happy being unhappy? Чи можете ви бути щасливими, будучи нещасними? What, Elena? You say, can you be happy being unhappy? Що ви там сказали? Ви можете бути щасливими, будучи нещасними? Do you ever say, I'm very unhappy, that is why I'm very happy? Чи ви коли-небудь кажете, о, я такий нещасний, і саме тому я дуже щасливий? So that unhappiness belongs to tamas, the lowest force, and happiness belongs to the sattva, the highest force. Оце нещастя, воно належить до тамасу, до найнижчої сили, а щастя належить до сатви, найвищої сили. Up to this point, you are clear? До цього моменту все зрозуміло поки що? Now, the way the positive and the negative currents work together in electricity, same way these three forces are constantly working. Так як плюс і мінус напрямки однаково працюють для спільної дії в електриці, наприклад, так само всі ці три сили працюють і для спільного добра. Clear? Чи це зрозуміло? Now, see the example you are talking. Say, I'm giving you a talk and you feel bored and you feel sleepy. So it means that tamas force becomes more active in you. От такий приклад візьміть, що Гуруджі дає нам урок, а ми його слухаємо, і нам стає нудно, і ми хочемо спати, ми стаємо сонні. Означає, що ця тамас-сила переважає в нас, стає більш активною. How many of you are feeling sleepy now? Як багато із вас зараз почуваються сонними? You are feeling bored. І що вам нудно, що ви почуваєтесь, що вам нудно. So what happens? The tamas force becomes more active and rajas and the sattva hides. That is why we feel sleepy. Отож, що відбувається, що тамас-сила стає більш активною, а раджас і сатва, вони ховаються за нею, і тому нам хочеться спати, ми відчуваємо, що нам хочеться спати. At least one girl is honest. She says, I'm feeling sleepy. Принаймні одна дівчина тут чесна, бо вона сказала, що їй хочеться спати під час прослуховування лекції. Thank you. Дуже дякую. Now see, you cannot sleep while playing and jumping on the bed.
Тепер подивіться, що ви не можете спати в той час, коли ви пригаєте на ліжку і граєтесь на ньому. Ви не можете одночасно стрибати на ліжку і спати. Did it happen to anyone? Таке було колись у когось. So it means the tamas force, when it is dominant, then it makes me sleep. Отож, це означає, що сила тамас, коли вона домінуюча, вона робить мене тобто вона заставляє мене заснути, спати. And then what happens? The rajas, that is activity, that rajas force goes down. Its percentage goes down, tamas force goes up, and then you feel sleepy or you sleep. Це означає, що сила раджасу опускається вниз, це відношення відсоткове, сила тамасу переважає, сила раджасу зменшується, і ви хочете спати, ви йдете спати або почуваєтесь сонним. Did you understand? Чи це зрозуміло? Now come to the mind. Тепер давайте прийдемо до розуму. So mind has a very strong likes and dislikes. It always blames and complains without any reason. It is the rajas force that is very active in you. It prevents you to get the right knowledge. Тож, якщо розум має дуже сильні лайки і дизлайки, він постійно знаходиться у режимі звинувачення, він постійно жаліється і дає реакції, це значить, що в ньому переважає активно сила раджас, і це якби застерігає вас від того, аби отримати знання, не дає можливості вам акумулювати знання. Did you understand that? Чи це зрозуміло? Tamas force opposes the knowledge. It always reacts. It always blames. It simply opposes the knowledge. Ця тамас сила, вона є опозицією до знання, вона є протилежністю, вона просто протилежна їй, постійно реагує, постійно звинувачує, тобто не знання. So I say to you that you keep smiling. Why? Гуруджі сказав нам, аби ми продовжували посміхатися, але чому? Why? Then keep crying. Якщо чому, то тоді давайте будемо плакати. So when we start smiling, we just become aware we are moving the tamas force down. І коли ми починаємо посміхатися, ми стаємо свідоміші і понижаємо цю силу тамасу, випускаємо її вниз. So our entire life is just a play of these three forces that we do not know. Отож, наше все життя – це просто гра цих трьох сил, а ми цього не знаємо. So what our master says that we have to increase the sato guna. Отож, що наш майстер каже, що нам необхідно підняти сатогуну. Sato guna means knowledge, clarity, peace, joy, happiness. Сатогуна означає знання, ясність, спокій, щастя, радість. Now there is some clarity what I talked last time. Чи тепер вам більш зрозуміло, про що говорив Гуруджі минулого разу? So the entire world, anything and everything, all living species, all animals, all even non-living beings are ruled and governed by these three forces.
Отож, увесь світ, увесь всесвіт, вся земля, усі живі і неживі створіння, тварини, і навіть неживе, воно все рухається і все керується цими трьома силами. Satoguna is sleeping in all the matters. It is also sleeping in animals and living species. But we can awaken Satoguna being a human being. Сатогуна, вона перебуває у сплячому стані, вона спить у всій матерії, у тваринах також і живих простих організмах. Але ми, як люди, можемо прокинути в собі, пробудити сатогуну. Clear? Чи це зрозуміло? Because Satoguna is sleeping. It is present, but it is sleeping in animals. That's why animals do not attend my classes. Саме через те, що сатогуна, вона присутня, але спить у тварин, саме тому тварини не приходять до Гуруджі на лекції. I hope we all are human beings. І Гуруджі сподівається, що ми всі тут люди. But even being a human, you are angry, you are agitated, you are in stress, you are in blame and complaint game. Tamoguna is active. That will prevent you to get the right knowledge. Але навіть якщо ви людина, а ви реагуєте, ви звинувачуєте, ви в оцій постійній грі з звинувачень, реакцій, конфліктів, то ви не зможете, воно буде вас якби застерігати від того, аби взяти правильне знання, ви не зможете рухатися вперед правильно. So by gaining the knowledge and by doing the practice, we are increasing Satoguna. Отож, коли нам даються знання і коли ми робимо практику, ми таким чином піднімаємо сатогуну. So when we are increasing Satoguna, we can effectively manage our stress, suffering, relationship, problems, etc. Отож, коли ми піднімаємо сатогуну, ми можемо ефективно впоратися з нашим стресом, стражданнями, стосунками і будь-чим. Are you still feeling sleepy? Ви все ще почуваєтеся сонними? So maybe because of your sleep disturbances, maybe because of some anxiety. So let us do the practice. Це може бути через те, що в когось проблеми зі сном, або через його тривожність, тому давайте робити практики. But if you sleep in practice, then what should I do? Але ж якщо ви спите під час практики, то що тоді вже Гуруджі зробити з нами? No problem. Close your eyes. Без проблем, закривайте очі. Eyes are closed and adjust and align every part of the body so that you feel comfortable. Очі закриті, а ви таким чином вмощуєтесь і розміщуєте кожну частинку свого тіла, аби вам було комфортно. Look inside the forehead and start breathing quick and fast. Подивіться всередину голови, там де чоло, і почніть дихати швидко і швидко носом, переривчасто. Tamoguna will prevent you to do the fast breathing. So you have a satoguna means the knowledge. You keep on breathing quick and fast into the chest through the nostrils. Отож, тамогуна буде зупиняти вас робити це швидке дихання, але ви маєте сатогуну, отож продовжуйте
дихати швидко грудьми через обидві ніздрі. Continue. Продовжуйте. Now stop it. Take a deep, silent in, slow breathing. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. Тепер зупиніться і зробіть глибокий, повільний і беззвучний вдих. І коли будете видихати, робіть довший, глибший і гучніший звук бджоли. Mm. М. Mm. М. Mm. М. Mm. Mm. М. Mm. М. Mm. Mm. М. Mm. М. Mm.
Mm. Now stop this humming sound. Тепер зупиніть цей звук бджоли. Now we will go for the knowledge. Look at the head and the neck. Become aware. Feel the sensation. Тепер ми йдемо шукати знання. Подивіться на голову і шию, усвідомте, відчуйте чуття. Move the mind on the right arm. Become aware and feel the sensation there. Рухайтеся розумом до правої руки, усвідомте і відчувайте чуттєвість там. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingers and experience, just feel, be aware and sensation. Рухайтеся розумом по лівій руці від плеча до кінчиків пальців. Відчувайте, проживайте, просто відчувайте чуттєвість. Move the mind on the chest and the belly. Feel the sensation and become aware. Рухайтеся розумом до грудної клітини і живота. Відчувайте чуттєвість і усвідомлюйте. Move the mind on the right leg. Right leg. Feel, be aware and feel the sensation. Рухайтеся розумом до правої ноги. Відчувайте відчуття і усвідомлюйте їх. Move the mind on the left leg. Awareness and sensation. Рухайтеся розумом по лівій нозі. Відчувайте чуттєвість і усвідомлюйте. Look at your entire body from the top of the head to the toes. Looking means you are gaining the knowledge. You are increasing the satoguna. Подивіться на все своє тіло від маківки до кінчиків пальців на ногах. І дивитися на тіло означає, ви отримуєте знання, ви піднімаєте сатогуну. So that sensation may be in the form of tingling, numbness. You may have some vision and colors. Just watch it, feel it, do nothing. Оці відчуття, вони можуть бути різної форми і характеру. Це може бути оніміння або якесь шукання, поколювання. Просто ви можете бачити картинки і кольори, не переймайтеся, просто дивіться на них, хай вони будуть. Look at the head and the neck. Awareness, sensation, experience the stillness. Подивіться на голову і шию, усвідомлення, чуттєвість, проживайте нерухомість і розслаблення. Move the mind on the right leg. Awareness, sensation, and stillness. Рухайтеся розумом до правої ноги, свідомість, чуттєвість і нерухомість. Mind looks at the left arm. Awareness, sensation, and stillness. Розум дивиться на ліву руку, свідомість, чуттєвість і нерухомість. Chest and the belly, awareness, sensation, and the stillness.
грудна клітина і живіт, свідомість, чуттєвість і нерухомість. Right leg, awareness, sensation, and stillness. Права нога, свідомість, чуттєвість і нерухомість. Left leg, awareness, sensation, and stillness. Ліва нога, свідомість, чуттєвість і нерухомість. The entire body, awareness, sensation, and stillness. Усе тіло, свідомість, чуттєвість і нерухомість. Look inside your heart in the Подивіться space. When you look inside the heart in the space, when you see the emptiness or blankness, say to yourself, I am the peace. Подивіться всередину свого серця, і коли ви дивитеся всередину серця і бачите там темноту, глибину або нічого, просто дивіться туди і скажіть про себе: я є мир і спокій. Repeat it again every time when you see when you see the space or blankness or emptiness inside the heart, then you simply say, I am the peace, and remain silent. Повторіть це знову кожного разу, як ви бачите простір, темноту або нічогість всередині свого серця. Повторіть: я є мир і спокій, і залишайтесь у тишині. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences. Bring the hands down. We'll start sharing our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві руки до очей, накрийте долонями очі, відкрийте очі всередині рук, опустіть руки, і ми поділимося нашими переживаннями зараз. So, how are you feeling, Anastasia? Thank you, I'm feeling good. It was as if I don't have body, just warm feeling, like feeling of warmness. And during watching inside of heart, I saw like in perspective little person, like a monk sitting in a lotus position on a flower,
and I've understood that this position has a triangular form. Yeah, among sitting, that also means the Satoguna becomes active and it has brought peace and happiness. Я сказала, що не відчувала тіла, а просто відчувала тепло повсюди, так ніби без форми тіла, просто тепло. І коли ми дивилися у серце, мені прийшла картинка так як в перспективі маленького монаха, який сидить на квітці. І Гуруджі каже, що це прокидається сатогуна, яка дає спокій. Are you, Elena? Yes, you. Всім доброго вечора, намасте, гуруче. Дуже дякую за лекцію. Дуже цікава. Під час медитації дуже сильно розслабилася, особливо коли проходили вже тіло. Так повністю розслаблення. Було таке взагалі враження, нібито воно зникає, його немає. І так цікаво було. Таке враження, що нібито ноги хтось відрізав. Просто немає ніг. Єдине, що було під час медитації, мені постійно заважала муха. Вона постійно сідала на моє тіло, і якби все ж таки мені приходилось її відганяти, тому що не могла вже витримувати, коли вона лазить по мені. Дуже дякую. Olena says thank you very much. Today she relaxed pretty much. It was so relaxing practice. Her body was slightly disappearing, and she also didn't feel her lower part of her body. It felt as if she says somebody cut her legs off, and the only one thing there was a fly who disturbed her, and she was distracted by a fly when it was flying and crawling on her body. She started to move her hands to make this fly away. Yes, you see that when you feel body as if it disappears, mind is settled into the knowledge. What is the name? What is the form of a knowledge? What is the color of a knowledge? Так, бачите, коли ви відчуваєте, що тіло зникає, що так ніби воно зникає, це означає, що розум всідається у цьому знанні. А яке ім'я цього знання, яка форма цього знання, який колір цього знання? Good. Another Elena. Інша Олена. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні мені було дуже важко розслабитися, тому що моє тіло під час медитації постійно підкидало, і доволі такі ці підкидання сьогодні вони були сильними. Також я бачила кольори. Коли ми почали дивитися в серце, тут в зоні серця було, я відчувала дуже велике тепло в зоні серця, і незважаючи на оці дьоргання, я бачила кольори, було таке, як северне сіяння, було відчуття якихось гірських квітів, наче якісь гори були. Не знаю, може тому, що з мене відкрите вікно і з вулиці дуже тягнув запах якихось квітів, я дуже цей запах відчувала. Тому сьогодні такі відчуття. Дякую. Olena says today it was a little bit hard for her to relax because of her body. She had a lot of jerks and her body was shaking very hard. Previously she didn't have these jerks, but today they were so strong, and she saw different colors like rainbow colors, and she also saw mountains and flowers, and she could also smell the flowers. And when we
looked in the heart, she felt warmth there. Yeah, when we see the colors, the mind is pretty relaxed and the body was disturbed. So what should we do? You repeat the practice. You listen to it again and repeat the practice. You will find the result. Так, коли ми бачимо кольори, це означає, що розум у нас досить добре розслабився, але якщо заважає тіло, що вам треба зробити, вам треба знову повторити практику. Послухайте знову лекцію, повторіть ще раз практику, зробіть ще раз практику, щоб розслабити до кінця тіла. Irina. Добрий вечір усім, Гуруджі. Дякую за дуже цікаву лекцію і за практику. Я розслабилася дуже хорошо, і коли ми робили звук бджоли, то тепло йшло по моєму хребту, по спині, і взагалі піднімалась енергія до голови. Було дуже тепло, прямо тіло таке зігрілося дуже. І я майже погрузилася в сон, розслабилася, але ось в кінці вже практики трошки здавило затилок і голову, і зараз це теж відчувається. Сьогодні так. Дякую вам. Irina says, thank you very much for this interesting lesson and the practice. Today she relaxed very much. During this humming sound, she felt warm feeling on her spine, from the down to the on her spine to the up to her head, and it was very nice and warm feeling. And she says that she almost fell asleep, but she didn't. And at the end of practice, she started to feel a little bit tension on her head, like pressure in her head. When the energy goes down, we fall into tamas. And when the energy goes up, we rise in not sattva. Коли енергія опускається вниз, ми западаємо в тамас, і коли енергія піднімається догори, ми виходимо в саттву, у знання. So that is what you felt in the spine, and that gave you a deeper relaxation. Це саме це ви відчували по своєму хребту, і це дало вам глибоку релаксацію. Ala and Grigori. Добрий вечір, Гуруджі. Велике вам спасибі, Гуруджі, за лекцію. Це така інформація до роздумів, що міркувати, слухати і думати треба. Під час практики, коли коротке дихання у нас було, я відчувала таку пустоту навколо себе. А потім, коли почали гудіти як бджоли, в мене легке запаморочення голови було. Потім якісь картинки такі абстрактні були, кольори мінялися весь час. А коли ми на серце дивилися, мене серце почало дуже сильно битися. І, ви знаєте, до кінця практики било сильно серце. В кінці вже, коли ви говорили, що руки треба підняти, а руки важкі, і піднімати їх не хочеться, ось такі в мене були відчуття. Дякую вам за це. Allah says that she's very thankful and appreciates today's lesson. It's a lot of knowledge that we must think about, reflect and listen again. And during the breathing, she felt emptiness inside and around her body. Also, she saw a lot of abstract images and colors. And after humming sound, she felt a little bit dizziness. And when we watched into the heart, her heart started pumping very fast, and it is still pumping, and she couldn't lift
up her arms because they were so heavy and she didn't want to. Beautiful. First point she made that we must listen to these principles and reflect. Think of it, think, so that you get the right understanding and the practice helps you succeed. Прекрасно. Перше, про що сказала Алла, про те, що нам необхідно слухати і переслуховувати і думати про на рахунок інформації в цій лекції, щоб це знання всілося в нас. And obviously, sometimes we feel a kind of dizziness by doing the humming and also the breathing. So no need to worry about it. You keep on doing it, the knowledge settles, and you will remain in peace. І, звичайно, ми можемо відчувати оці запаморочення під час того, як ми робимо практику гудіння або дихання, але вам не потрібно про це переживати, ви просто продовжуєте його робити, знання всядеться і ці відчуття запаморочення пройдуть. Я вітаю вас, Горуджі, вітаю всіх присутніх. В останні хвилини що зв'язок у нас поганий, може погано буде нас чути. Значить, я дякую за лекцію. Під час медитації такі були дуже цікаві відчуття. Значить, як наче штукатурка зроблена під короїдом. І от різними кольорами там різні такі то очі, то обличчя, то голови різних звірів. І я себе піймав на думці, що якби я це зумів усе намалювати, то Пікассо б віддихав, бо там такі якісь абстрактні картинки були, що я їх ніколи ніде не бачив, і то в голові в мене таке проявилося. Що дякую за ці відчуття. Grigori says that today he is very thankful for the practice and lesson, and today he had different interesting feelings. They were a lot of different colors and faces of animals, and the animals had heads and human faces, and he says that if he could just paint it or draw, he would feel himself. He would feel as a Picasso because so abstract and hilarious these pictures that he saw. So he is very thankful for this experience. Yes. First thing is, again, I say knowledge, clear understanding, and when we do the practice, we have all different kinds of visions and colors. And that sometimes indicates a very deeper level of joy and peace. Sometimes they come from our past impressions. So keep doing the practice and see. Так, все, що завжди нам говорить Гуруджі, коли ми отримуємо знання і розуміємо правильну лекцію, а потім медитуємо, робимо практику, то воно призводить нас в ці різноманітні відчуття, і іноді ми відчуваємо радість і захоплення, а іноді вони приходять, ці відчуття і картинки з наших минулих вражень і зібраної інформації попередньо. Тому просто продовжуйте практику і дивіться, що відбуватиметься. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні на початку практики було трошки важко дихати, але поступово тут в грудях починало тепліти, і мені ставало набагато легше далі дихати. Потім з'явилася в мене картинка дерева, такий чорний красивий колір коріння, який розростався на глибокий зелений колір на листочках. І потім, боже, забула, що було там.
Загалом мені стало набагато легше після цього. Дякую. Yulia says thank you very much. Today she was struggling with breathing a little bit. It was hard to breathe, but then her chest started warming up. And the breathing went easier and easier. And she saw an interesting imaging of a tree with deep black colored roots. And this deep black color turned to the deep green at the end of the tree's head on the leaves. So she's very thankful and relaxed. Yeah, these visions indicates a deeper level of the practice, but very important point that I will make. Так, ці всі відчуття, вони характеризують глибший рівень практики, але Гуруджі зараз зробить дуже важливе зауваження. What is that important? The tamas, the lowest force, it creates an obstacle not to do the practice. And that is what happened with her. And then later, that tamas guna became very good, went down, and she did the practice. Що робить тамас? Тамас робить нам перешкоди. Він нас зупиняє, аби ми не продовжували практику і не робили практику. Це те, що сталося з Юлею у складнощі з диханням. Але Юля все-таки продовжила практику і продовжила дихати, і тоді вже знання беруть верх, якщо ми продовжуємо. Danata. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію і медитацію. Також буду переслуховувати, тому що дуже така, для мене складна тема, скажу чесно, тому треба переслуховувати декілька разів, щоб воно відклалося. Стосовно медитації, то спочатку я розслабилася і навіть розчинилася десь. Я чула ваш голос, але не розуміла, що взагалі відбувається. І тут мене видірнув із медитації мій приступ кашлю, трішки остаточні явища після хвороби, але я продовжила медитувати і далі розчинилася і розслабилася, і коли піднімали руки, дуже не хотілося цього робити, дуже було складно це зробити. Дуже вам дякую за сьогоднішню медитацію і лекцію. Danuta says, thank you very much for today's lesson and meditation. It was, she's honest that this topic was pretty is difficult for her. So she will listen, reflect and think and listen again. And today she relaxed and she had the feeling as if she was disappearing. And also she had a lot of cough because she has been recently sick, and after sickness she had a lot of cough during meditation, and she didn't want to went out of meditation and lift up her hands. They were so heavy. Yeah, that is a pretty success in meditation. And what I will do in the next lesson, that I'll make you understand this principle clearly, how these three forces are related to our stress, suffering, pleasure, pain, peace, and happiness. Так, це дуже глибокі відчуття, глибша медитація. І що зробить Гуруджі? Наступної лекції він допоможе нам зрозуміти набагато глибше і ясніше, як ці всі три сили працюють і як вони відповідальні за наші страждання, біль, радість, задоволення, щастя і таке інше. Svetlana. Доброго вечора всім, доброго вечора, Гуруджі. Я дуже дякую вам і за лекцію, і за практику. У мене сьогодні практика була дуже схожа із відчуттями Лени, тому що я також під час жужжання дихати мені було легко,
під час жужжання я бачила гори, і якось мені здавалось, начебто я як той гуцул дую в інструмент, той їхній, я забула навіть, як він називається. А потім у мене також почало в мене почала дьоргатися рука, плече, і в один момент я провалювалася в медитації, і праву мою руку, це взагалі вперше було, праву мою руку, начебто хтось взяв, якась сила і просто кинула. Я навіть трішечки злякалася, таке відчуття було, начебто я сплю і падаю із кроваті. Але потім медитація завершилася моя розслабленням, мені було дуже важко підіймати руки до очей, і пройшла медитація так швидко, начебто мені хотілося іще продовження. Я вам дуже дякую. Дякую вам за знання і за практику. До речі, щодо сну. Я хочу постійно спати. Спати я хочу постійно, майже цілий день. Svetlana says, thank you very much for this knowledge and practice. Today she had a lot of feelings. It was very easy to breathe for her. She saw a lot of mountains and she felt as if she is a Hutu. Hutu is an ethnic group of Ukrainians who live in mountains, and they play special instruments, so she was feeling herself at these people playing these instruments, and then she says that it was a little bit scary feeling for her because it felt as if somebody lifted up her right arm and then dropped it quickly down. So her right arm was jerking, and it was a feeling as if she was falling out of bed during sleep. And this meditation was so quickly, she wanted to continue. And speaking about sleep and sleepiness, she says that she always wants to sleep and she always feels sleepy. In the practice, your sato guna increases. Second point, if you always feel sleepy, the tamo guna is highly active and it will create a lot of challenges. Perhaps you might be experiencing. У практиці ваша сатогуна піднялася. І другий пункт, якщо ви постійно почуваєтеся сонною і хочете спати, це означає, що у вас переважає тамогуна, і це може вам спричиняти багато проблем, які, напевно, ви і відчуваєте на собі через цю сон. Practice was definitely successful, and we will continue to talk about these so that you can understand. Everyone can understand their behavior and attitude. І практика у вас точно була успішна, і ми продовжимо говорити про ці три сили, щоб всі могли зрозуміти свою поведінку і відношення. Oksana. Гурджі, дуже дякую. Сьогодні під час лекції я заглибила знання з приводу тамас, раджас і сатва. Вони якось в мене і раніше, я брала це, але зараз вони заглибилися і все більше прив'язалися до життя. І якось мені стало більше зрозуміло в повсякденному житті, де тамас, де раджас, де сатва проявляються. У практиці у мене сьогодні вперше були відчуття, яких я ще не проживала. Після звуку бджоли я не пам'ятаю, що ви говорили, але в мене таке враження, що я перейшла в якийсь інший стан, і це був не сон, це був якийсь повний абсолютний спокій і повна тиша. І я повернулася саме тоді, з того стану, коли ви почали співати мантру. Мені дуже спокійно всередині, і в мене відчуття повної пустотності. Оце так у мене сьогодні склалося. Дуже-дуже дякую.
Oksana says, thank you very much. Today during the lesson she could understand and apply her knowledge about tamoguna, satoguna, rajoguna deeper, and she understood how it is showing itself in daily life on daily basis, and during the meditation she had uh, feelings at the first time. She has never had such a feeling as like today. She felt as if she went into another state or realm of calmness and deep calmness, nothingness, and quietness. Now she feels emptiness, and she feels very calm and quiet inside. Beautiful meditation practice is successful. We'll keep on understanding these three gunas in our couple of sessions. Прекрасна практика медитації і розуміння, і ми продовжимо усвідомлювати ці три сили в наших наступних уроках. Katya? Катя? Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, за практику. Лекція була дуже цікава, але треба неодноразово мені ще її прослухати, щоб розкласти все по поличках. Після медитації, ну це в мене перший раз таке відчуття бодрості. Я завжди після практики, мені завжди хочеться дуже-дуже спати, а сьогодні навпаки таке відчуття, що я дуже довго спала, і тепер у мене багато сил, енергії, бадьорості, так що я вам дуже-дуже вдячна за практику. Дякую. Katya says thank you very much. She needs to listen again to this to understand this topic. But today she had a first time feeling. Usually she has been feeling as if she is sleepy and wants to go and sleep. But today she feels fresh energy, freshness, active, and she feels as if she has been sleeping a lot of time, and now she is very proactive and fresh. Very good. It simply means tamoguna has dropped down, and that brought the relaxation, and then you went into the satoguna, feeling calm and peace. We will talk in detail about this. Це дуже добре, це означає, що тамогуна відійшла, і ви почуваєтеся в спокої, в мирі, і це означає, що сатогуна піднялася. Oleg. Олег, в тебе виключений мікрофон. Сорі. Дякую за лекцію, за практику, Гуруджі. Дуже глибока практика у мене вийшла. Тільки мене сьогодні трошки відволікали думки мої в голові і під час лекції, і під час практики, тому буду обов'язково переслуховувати і попередню, і цю. Я думаю, їх потрібно разом слухати, щоб все було зрозуміліше. Багато думок, але все-таки вдалося розслабитись. Була якась просто як темна кімната, і знову голос зверху, Гуруджі, такий, я не знаю, як я десь в мішку був якомусь, такий дуже приглушений голос. Дуже дякую. Sorry, now it's my mic was muted. Oleg says, thank you very much. Today he had deep practice of meditation, but his thoughts today disturbed him during the lesson and during the meditation, and he says that he needs to re-listen again and again the previous lesson and today's lesson. He thinks they should be listened together
to deeper understanding, but he managed his relaxation. He's deeply relaxed, and he had a feeling as if he was into a dark room, into darkness, and he heard your voice like above. Very good. Practice is very good. And just keep on understanding these principles in the last two sessions. I'll make it more clear. Дуже добре, практика глибока, і це чудово. І просто продовжуй слухати ці принципи і розуміти. І в наступної лекції Гуруджі ще краще їх прояснить. Invite others, Anastasia. Тетяна. Tatiana. Так, яка-небудь Є. з Тетян. От Метеля, давайте, Тетяна Метеля. Всім добрий вечір. Дякую, Гуруджі, за лекцію і за практику. Сьогодні на лекції я спіймала себе на думці, що останнім часом я ходжу і посміхаюся. Тепер я зрозуміла, чому це відбувається. Тоді в практиці я спочатку, як ми почали дихати, я захотіла спати, зрозуміла, чому це відбувається. Я почала контролювати себе і погрузилась в практику. Після жужжання бджоли мені наче здавалося, як ультразвуки якісь, які погружали в глибше состояння. І потім я тільки зрозуміла, що я не відчуваю тіла, коли моя голова падала назад. Я декілька разів ловила і досить гарно розслабилася і відчуваю себе добре. Дякую величезно. Tanya says, thank you very much. Today during the lesson she caught a thought that she has been recently walking and smiling always, and now she understands why it's happening to her. During the breathing practice she wanted to sleep, but she understood why, so she took over her mind and went deeper. And during this humming sound, it was a feeling as if it's some ultra sound, and also she was so deeply relaxed that her head moved a little bit back, so it was like falling. It's a wonderful practice you did. Це прекрасна практика, яку ви зробили. And what is important to note that when you are feeling sleepy, you become aware. That awareness is the knowledge, the sattvic guna increases, and then you go deeper into the practice. І що важливо розуміти, це коли ви почуваєтеся, що ви хочете спати сонною, ви просто усвідомлюєте це, і це саме усвідомлення піднімає знання, піднімає сатвагуну, і ви заглиблюєтеся глибше в медитацію. Yes. Тетяна, і у нас є ще одна Тетяна. Добрий вечір. Дякую за лекцію. Дуже цікаво і дуже корисно було усвідомити важливість посмішки, важливість зв'язку між нашими станами, посмішкою, взагалі можливість її робити. А що стосується медитації, то сьогодні я так глибоко, останнє, що пам'ятаю, як гуділи, як бджола. І все. А потім я не спала, бо я сиділа. Але я пам'ятаю, вже чую, що люди почали балакати. Ну, дуже глибоко, але я точно не спала. Але нічого не пам'ятаю, нічого не чула. Дякую. Tanya says, thank you very much. It was very important to understand the connection between a smile and our state, mood and behavior. And today she remembers only the humming sound, and then she was like absent. She cannot remember anything. She remembers only when she was doing humming sound, and then that people were
speaking, talking. So Yes, you went deep into the emptiness. And again, listen to this, understand. So I will pick up deeply into these three forces in the next session. так, ви зайшли глибоко у пустотність, у пустоту, і ви просто ще раз слухайте це і розумієте, і Гуруджі наступних лекцій ще глибше буде розбирати ці теми. Ростислав. Всім привіт. Дякую, Гуруджі, за лекцію, дякую за практику. Сьогодні, після того, як ми погуділи, відчувалися вібрації по всьому тілові. Коли ми зосередилися на серці, то роздавалось потім тепло по всьому тілові, з серця пішло. Був в мене такий спочатку калейдоскоп таких кольорів, вони переливалися, а потім став сплошний матовий колір, як ваша рубашка, я не знаю, який це колір назвати. І повністю така розслабленість, погруженість в практику була. Дякую. Rostislav says thank you very much. Today he relaxed deeply. During the humming sound, he felt the vibrations all around his body. Looking into the heart space, he felt warmth, and this warmth was going also in the body, like spread into the body, around the body. He also saw a lot of different bright colors, but then they are turned to the one color, mate color. He says he doesn't know this color, me neither, but it was color like your t-shirt, your t-shirt's color. So he relaxed very much. Very good. It means you did the practice very good. And keep listening and doing the practice until we meet next time. Дуже добре. Це означає, що ви зробили практику дуже добре. Продовжуйте робити практику і слухати до наступного разу, до наступної зустрічі. А хто у нас під ніком Діма Байдак? Вибачте, я ще не знаю. Аня. Аня. Мені потрібно переписатися. Так. Мої вітання Гуруджі і всім присутнім людям на конференції. Я раніше не знала про існування трьох сил, і на минулій лекції я про це дізналася, і весь тиждень я аналізувала свою поведінку і думала, яка в мені зараз сила переважає, яка сила мною керує і як мені її збалансувати. Це дуже цікаво так займатися таким самоаналізом. Дякую вам за ці знання, що ви нам даруєте, даєте. Дякую. Щодо практики, то я сьогодні погано себе відчуваю, бо я трохи захворіла. Коли я занурилась в медитацію, я не відчувала болі в горлі. Плюс, коли я почала дихати, я повністю розслабилася, відчувала в тілі тепло, і я бачила картинки різні в голові, але ж саме цікаве з них була, коли я заглянула, подивилася в своє серце. Я там побачила яскраво рожевий лотос, який переливався срібним сяйвом над квіткою, і я побачила сутність, істоту, яка схожа була на образ Шиви, і він мене привітав жестом намасте, посміхнувся мені, і я була вражена, звичайно, цією картинкою. Після практики я відчувала трохи кріпатуру в тілі, але була розслаблена, і справді стрес, який я відчувала протягом дня, як рукою зняло. Дякую вам велике за те, що ви робите.
Anya says, thank you very much. Thank you very much for the lesson and this knowledge that you kindly share with us and that you are doing. And she didn't know, didn't know before about these three gunas. So after the previous lesson, she was doing reflection. She has been doing reflection all the week and thinking what force was the majority in her actions, body, and how to bring balance to her life. So she is a little bit sick, but during the meditation she didn't feel any pain in her throat. She also felt worms, and when we were looking into the heart space, she saw an amazing picture of bright pink colored lotus flower and with silver edges. And on this lotus flower, she saw a species like Shiva form, and it was doing namaste to her. So her stress and her her stress and her melt away. So she's feeling very nice and calm, and she's very What thankful. what she did, she was contemplating and reflecting about these principles, and she made a very important point that I did not talk, that once these three forces are in equilibrium, your meditation is always successful. Так, що зробила Аня? Дуже важливо, що вона постійно роздумувала про ці три сили, і важливий пункт, на якому вона наголосила, це про рівність цих сил і баланс. І коли ці сили всі знаходяться в балансі, ви завжди маєте успішну медитацію. Last one. Angela. Angela. So you had a good sleep in practice? Всім привіт. Я буду заново переслухувати цю практику, тому що я її проспала. Я пам'ятаю, як ми закрили очі, я пам'ятаю, як ми почали швидко дихати, і під час швидкого дихання я почала плакати. Але це від того, що в мене сьогодні просто тяжкий день емоційно і просто все наклалося. І після цього швидкого дихання ми почали робити звук бджоли і все. І я розумію, що у мене, тобто я починаю його робити, він в мене закінчується не мною закінчується, тобто він закінчується сам по собі. І все. І я прокинулася вже, коли ви розмовляли. Тому я буду переслухувати, не знаю, чому так сталося. Мабуть, це просто такий в мене день стався. От. Але я рада, що я змогла прийти сьогодні. Angelica says, thank you very much. Yes, she is honest. She slept this practice. She has a tough day, and she had very emotionally stressful day. So she thinks it because of this. When we were doing breathing, she started to crying, and she understand that she was crying because of her emotions. And during the humming sound, she fell asleep during the humming sound, and she woke up only at the end of the practice. Tamoguna is causing a lot of stress. So when we are doing the breathing, it helps you to release. And when you are doing the humming sound, it puts you into deep relaxation, but still the tamoguna was dominant, and that put you into the sleep, and it is okay. You keep doing this practice throughout the week.
тамогона переважала, і коли ми робимо дихання, це дозволяє нам відпустити цю тамогону, понизити її рівень, і тому ви плакали, відпустити, але все одно під час цього жужжання у вас все ще переважала тамогона, тому ви заснули. Але це абсолютно нормально, все в порядку, продовжуйте робити протягом цього тижня практику. Don't forget to listen and do the practice every day. Не забувайте слухати і робити практику кожного дня.